Wir sind schon wieder drauf.
Check your body. Let's not sleep together. You can't sleep neither. Let's not sleep together. You can't sleep neither. Let's not sleep together. Check your body. 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 Let's not sleep together. You can't sleep neither. Let's not sleep together. You can't sleep neither. Let's not sleep together. Check your body. Check your body. Check your body. Vergaser abstimmen ist eigentlich ganz einfach. Zuerst machen wir eine viel zu große Düse rein. In dem Fall habe ich eine 98 reingemacht und Ausgangspunkt war 75. Und wie man sieht, ist die Hauptdüse viel zu groß, denn der Roller fährt nicht mal mehr los. Also er läuft so fett, dass er gar nicht mehr losfahren kann. Und bei 84 ist er dann einwandfrei gelaufen, der Roller. Also war 84 die richtige Düse. Man muss sich einfach nur herantasten beim Vergaser abstimmen, alles kein Hexenwerk.